ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെർച്വൽ സ്പേസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോനകത്ത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ PGCSS എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഇത് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആൻഡ് ഫിഷറീസ് ഓർ സുവോളജി, പ്യൂർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ്, ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജി. അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സുകളിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഇത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ളൊരു PG എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ അറിയാം, എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. 18 മുതൽ 21 വരെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് എക്സാം വരുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൻസർ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2021, 22, 20 ഇയേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ നമ്മൾ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് വീഡിയോ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്, 100 മാർക്കാണ് വരുന്നത്. ദെൻ ഒരു മാർക്കിന്, അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാർക്ക്, ദെൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റോങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ -0.25 ആണ് മൈനസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം. സോ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നെയിം ദി മറൈൻ ഓർഗാനിസം ജനറലി നോൺ ആസ് വീനസ് ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റ്, ടേപ്പ് വേം, യൂപ്ലിക്റ്റെല്ല, ഓസ്കറെല്ല, ക്ലിയോണ. സോ അപ്പോൾ ഇതിൽ 4 ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നെയിം ദ മറൈൻ ഓർഗാനിസം ജനറലി നോൺ ആസ് വീനസ് ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത്, യൂപ്ലിക്റ്റെല്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത് ഫ്രീ ലിവിങ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് devoid of hooks and suckers are usually included in Trematoda, so Turbellaria, Cestoda, none of these. Free living flatworms devoid of hooks and sucker are usually included in. The answer option B ആണ്, Turbellaria. The question, the excretory organ of annelids are known as flame cells, urine, parastubules, nephridia, nephrostomes. The excretory organ of annelids are known as. So the answer വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, nephridia. Then അടുത്ത question, the waggle dance in honeybees is discovered by T.H. Morgan, Robert Koch, I. Paulo, Karl Von Frisch. So ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കാൾ വോൺ ഫ്രിച്ച്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ലിവിങ് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽ? ഒക്ടോപസ്, ആർക്കിറ്റ്യൂത്തിസ്, സിറിനോയിഡ്, ആർത്രോപ്ലൂറ. സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ആർക്കിറ്റ്യൂത്തിസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് എക്കിനോഡേംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദി ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർസ്? ആസ്റ്ററോയിഡിയ, ഓഫിയൂറോയിഡിയ, എക്കിനോയിഡിയ, ഹോളോറ്റുറോയിഡിയ. സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓഫിയൂറോയിഡിയ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത്. Name the class of extinct agnathans. Cyclostomata, then Ostracodermi, then Gnathotomasta, Tetrapoda. So the answer വരുന്നത് Ostracodermi. Option B ആണ്. Name the group of mammals that lay eggs. Marsupialia, Metatheria, Eutheria, Prototheria. Answer option D ആണ്, Prototheria. The characteristic feature of Architeuthis birds: presence of a long bony tail, absence of teeth, absence of keel-shaped breastbone. Answer option A ആണ്, presence of a long bony tail. The Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) in
is headquartered in Kochi, Chennai, Mumbai, Visakhapatnam. So the answer option A is Kochi. Which of the following is not a major activity of Zoological Survey of India ZSI? Answer options വരുന്നത് taxonomic research on Indian fauna, marine fisheries development, wildlife conservation studies, documentation of biodiversity. Answer option B ആണ് marine fisheries development. The Central Drug Research Institute CDRI is located in Hyderabad, Lucknow, Bengaluru, Pune. Answer option B, Lucknow. The Indian Institute of Science IISc is located in Mumbai, Chennai, Bengaluru, Kolkata. Answer option C, Bengaluru. Which centrifugation technique separates cellular components based on density gradients? Differential centrifugation, ultracentrifugation, density gradient centrifugation, preparative centrifugation. Answer option C, density gradient centrifugation. Dark field microscopy is particularly useful for observing stained tissue section, live unstained bacteria, fluorescently labeled cells, metal coated specimens. Answer option B, live unstained bacteria. Which measure of central tendency is most affected by extreme values? Mean, median, mode, range. So the answer mean ആണ് വരുന്നത്. Which statistical test compare the means of two independent groups? Chi-square test, ANOVA, students t-test, Pearson correlation. Answer option C, students t-test. The standard error of the mean SEM decreases with increased sample size, increased variability, decreased mean, skewed distribution. Answer option A, increased sample size. What type of sequence would you find in GenBank? Only DNA, only protein, both DNA and protein, only RNA. Answer option C, both DNA and protein. The FASTA format begins with a dollar sign, a greater than symbol, a pound sign, a asterisk. Answer option B, a greater than symbol. Release of large amount of sulfur dioxide into the atmosphere is most commonly contributed by tsunami, earthquakes, cyclone, volcanic eruptions. Answer option D, volcanic eruptions. The Kyoto Protocol is an international agreement aimed at preventing deforestation, reducing greenhouse gas emission, controlling air pollution, conserving freshwater resources. The Kyoto Protocol is an international agreement aimed at answer option B, reducing greenhouse gas emission. Lithosphere is represented by air and gases, water bodies, soil, rocks and minerals, living organisms only. Answer option C, soil, rocks and minerals. What is ecological succession? The successful adaptation of a species in a given period of time. The species and habitat in an area change over time. Elimination of all species in a community. The random migration of species. Answer option B, the species and habitat in an area change over time. The Chipko movement was primarily concerned with air pollution, river conservation, forest conservation, wildlife protection. Easy answer option C, forest conservation. What is an ecotone? A zone of transition between two biological communities, a region with uniform environmental conditions and species distribution, an isolated ecosystem with no external influences, a habitat exclusively occupied by a single species. What is an ecotone? Answer option A zone of transition between two biological communities. Under which condition does a pollution exhibit a J-shaped growth curve? When growth is limited by resource availability, when environmental resistance
control population size when resources are abundant, leading to unchecked exponential growth when the population reaches its carrying capacity. Answer option C, when the resources are abundant, leading to unchecked exponential growth. Which technique is not used in proteomics, 2D gel electrophoresis, mass spectroscopy, spectrometry, X-ray crystallography, PCR amplification? Answer option D, PCR amplification. RASMOL is primarily used for sequence alignment, molecular visualization, database searching, phylogenetic analysis. Answer option B, molecular visualization. SNP prediction helps identity protein structures, genetic variation, drug side effect, sequence alignments. Answer option B, genetic variations. Which institution is known for drug research in India? NCBI, CDRI, PDB, DDBJ. Answer option B ആണ് CDRI. So ഇപ്പോൾ ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. In phylogenetic trees, branch lengths typically represent a physical size, evolutionary distance, protein weight, gene count. Answer option B, evolutionary distance. Other question, OMIM database contains information about protein structures, metabolic pathways, human gene and genetic disorder, microbial genomes. Answer option C, human genes and genetic disorders. GEN SNIP is used to predict protein domains, single nucleotide polymorphism, phylogenetic relationships, drug targets. Answer option B, single nucleotide polymorphism. The main advantage of bioinformatics in drug discovery is reduced need for laboratory work, faster identification of potential drug candidates, elimination of clinical trials, lower computer cost. Answer option B, faster identification of potential drug candidates. Which is the RNA that carries specific amino acid to the ribosome? rRNA, siRNA, tRNA, mRNA. Answer option C, tRNA. In which state of cell division the number of chromosomes become half in a daughter cell? Mitosis 1, meiosis 1, meiosis 2, mitosis 2. Answer option B, meiosis 1. Which of the following is not a part of prokaryotic cell? Cell wall, ribosome, nuclear membrane, plasma membrane. Answer option C, nuclear membrane. Which of the following is known as suicidal bag? Golgi body, lysosome, lysozyme, mitochondria. Answer option B, lysosome. What is the mRNA codon for glutamic acid? GUG, UUU, ACC, GAG. Answer option D, GAG. The spread of cancerous cells from origin to other parts of the body is known as apoptosis, proliferation, metastasis, translocation. Answer option C, metastasis. The process of exchanging genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosome is called mutation, crossing over, cytokinesis, linkage. Answer option B, crossing over. One gene, one enzyme hypothesis was proposed by James Watson and Francis Crick, George Beadle and Edward Tatum, Guarana and Nirenberg, Messelson and Stahl. Answer option B, George Beadle and Edward Tatum. Transcription occurs in cytoplasm, lysosomes, nucleus, ribosomes. Answer option C, nucleus. Proteins that assist other protein folding and
prevents them from aggregating histones, chaperones, allosteric proteins, ribozyme. Answer option B, chaperones. A test cross is performed to determine the genotype of a dominant phenotype, the phenotype of a recessive individual, the number of alleles in a gene, the mutation rate of a gene. Answer option A, the genotype of a dominant phenotype. Epistatis involves interaction between two alleles of same gene, two different genes, a gene and environment, dominant and recessive alleles. Answer option B, two different genes. Polygenic inheritance is best illustrated by ABO blood group, human skin color, kappa particle in paramecium, sex-linked traits. Answer option B, human skin color. Turner syndrome is characterized by 47XXY, 45X, 47XYY, 47XXX. Answer option B, 45X. The kappa particle in paramecium are example of cytoplasmic inheritance, sex-linked inheritance, polygenic inheritance, epistatis. Answer option A, cytoplasmic inheritance. Which enzyme is essential for joining DNA fragments in recombinant DNA technology? DNA polymerase, ligase, helicase, restriction enzyme. Answer option B, ligase. In gene cloning, a vector refers to a DNA probe, a carrier DNA molecule for gene transfer, a type of restriction enzyme, a host cell. Answer option B, a carrier DNA molecule for gene transfer. The polymerase chain reaction PCR require all of the following except DNA template, RNA polymerase, primers, TAQ polymerase. Answer option B, RNA polymerase. Southern blotting is used to detect DNA, RNA, proteins, carbohydrates. Answer option A, DNA. DNA fingerprinting is based on variations in mitochondrial DNA, short tandem repeats, STRs, ribosomal RNA, plasmid DNA. Answer option B, short tandem repeats, STRs. Hybridoma technology is used to produce recombinant DNA, monoclonal antibodies, transgenic plants, DNA vaccines. Answer option B, monoclonal antibodies. DNA vaccine works by injecting killed pathogens, delivering plasmid DNA encoding antigens using monoclonal antibodies, editing the host genome. Answer option B, delivering plasmid DNA encoding antigens. Therapeutic cloning aims to produce genetically identical human, generate stem cells for medical treatment, create transgenic animals, sequence DNA faster. Answer option B, genetic stem cell for medical treatments. Major ethical concern in biotechnology is the cost of PCR machines, unintended ecological effects of GMOs, the discovery of restriction enzyme, the use of agarose gel electrophoresis. Answer option B, unintended ecological effects of GMOs. The key difference between a genome library and a cDNA library is that cDNA library contains only expressed gene. Genomic libraries are smaller. cDNA library use bacterial DNA. Genomic libraries cannot be cloned. Answer option A, cDNA library contain only expressed genes. Identify the macrophage cell seen in the liver tissue, alveolar macrophage, mesangial cells, Kupffer cells, histiocytes. Answer option C, Kupffer cells.
The process in which an immune cells engulf and digest the pathogenic substances. Option A, exocytosis, phagocytosis, pinocytosis, D, granulation. Answer option B, phagocytosis. Which of the following is a primary lymphoid organ? Bone marrow, tonsils, spleen, lymph node. Answer option A, bone marrow. Cells which are responsible for producing antibodies: basophils, neutrophils, T cells, B cells. Answer option D, B cells. HIV belongs to which virus family? Picornaviridae, Flaviviridae, Retroviridae, Filoviridae. HIV belongs to which virus family? Picornaviridae, Flaviviridae, Retroviridae, Filoviridae. Answer option C, Retroviridae. Which type of bacteria have strong peptidoglycan layer in their cell wall? Gram-negative bacteria, gram-positive bacteria, Eubacteria, Archibacteria. Answer option B, gram-positive bacteria. Which bacteria is commonly used in production of yogurt? Proteus vulgaris, Lactobacillus lacticus, Lactobacillus bulgarius, Pseudomonas aeruginosa. Answer option C, Lactobacillus bulgaricus. The protist which is primarily known as the bioindicator of water pollution: dinoflagellate, Euglena, Paramecium, amoeba. Answer option B, Euglena. Which of the following is a major osmoregulatory challenge for freshwater fishes? Water loss and salt gain, water gain and salt loss, salt gain and water gain, equal water and salt exchange. Answer option B, water gain and salt loss. Hemotherm regulate body temperature primarily through behavioral thermoregulation, poikilothermy, metabolic heat production, ectothermy. Answer option B, C, metabolic heat production. The respiratory chain is located in cytoplasm, endoplasmic reticulum, inner mitochondrial membrane, Golgi apparatus. Answer option C, inner mitochondrial membrane. Which lipid is a precursor to steroid hormone? Triglyceride, cholesterol, phospholipid, sphingolipid. Answer option B, cholesterol. The TCA cycle occurs in cytosol, endoplasmic reticulum, mitochondrial matrix, nucleus. Answer option C, mitochondrial matrix. Which structure in nephron is key to selective reabsorption? Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, Lupo-Henle collecting duct. Answer option B, proximal convoluted tubule. What is a Graafian follicle? A structure in the male reproductive system that produces sperm, a fluid-filled sac in the ovary that contains a developing oocyte, a hormone secreted by the pituitary gland, a type of blood vessel found in the uterus. Answer option A, fluid-filled sac in the ovary that contains a developing oocyte. So option B ആണ് വരുന്നത്. Which of the following types of radiation is known to increase the risk of congenital anomalies? Ionizing radiation, non-ionizing radiation, ultraviolet radiation, X-ray
Answer option C, pheromones. Learning to not respond to stimulus is imprinting, sensitization, taxis, habituation. Answer option D, habituation. The uses cognitive or mental process to associate experience and solve problems are called insight, instinct, maturation, habituation. Answer option A, insight. The interaction in which an individual gives up or sacrifices some of its own reproductive potential to benefit another individual. Agnostic, territory, hierarchy, altruism. Answer option D, altruism. The Hardy-Weinberg concept states that mating must be based on specific selection criteria. Migration of individual organism into and out of a population must be kept below 1%. All genes must have an equal change of being passed on. Mutations must be identified and factored into the formula. Answer option C, all genes must have an equal chance of being passed on. The evolutionary explosion of a new species from a common ancestor is known as convergent evolution, adaptive radiation, competitive exclusion, divergent evolution. Answer option B, adaptive radiation. The scientific name of man of future is Homo sapiens sapiens, Homo sapiens advances, Homo sapiens futuralis, Homo sapiens modernis. The scientific name of man of future is answer option C, Homo sapiens futuralis. The most diverse biological region of Earth is Australian region, Ethiopian region, Neotropical region, Palearctic region. Answer option C, Neotropical region. Which mental health disorder is characterized by persistent intrusive thoughts and repetitive behaviors? Schizophrenia, obsessive compulsive disorder OCD, bipolar disorder, generalized anxiety disorder. Answer option B, obsessive compulsive disorder OCD. What is the role of the epidermis in the male reproductive system? Production of sperm, storage and maturation of sperm, secretion of testosterone, fertilization of the eggs. Answer option B, storage and maturation of sperm. In which of the following assisted reproductive techniques fertilized embryos are transferred into fallopian tube? IVF, GIFT, ZIFT, ICSI. Answer option C, ZIFT. Which viral infection is caused by the varicella zoster virus, poliomyelitis, measles, chickenpox, influenza? Answer option C, chickenpox. Malaria is caused by which of the following protozoan species? Leishmania donovani, Plasmodium spp, Trypanosoma brucei, Entamoeba histolytica. Answer option B, Plasmodium spp. Which of the following lipids is considered an essential fatty acid? Palmitic acid, oleic acid, linoleic acid, stearic acid. Answer option C, linoleic acid. Kala-Azar is caused by Trypanosoma gambiense, Leishmania donovani, Wuchereria bancrofti, Plasmodium vivax. Answer option B, Leishmania donovani. Which of the following vector breeds in originally contaminated water? Anopheles stephensi, Kuehler, Quinquefasciatus,
Aedes aegypti, then phlebotomous argentifeis. Answer option B, Culex quinquefasciatus. Option B ആണ് വരുന്നത്. Which of the following bacterial infection primarily affect the lungs? Cholera, tuberculosis, diphtheria, typhoid. Answer option B, tuberculosis. Which of the following honeybee species is known as rock bee? Apis cerana, Apis dorsata, Apis flora, Apis mellifera. Answer option B, Apis dorsata. Other question. Royal jelly is secreted by which gland in worker bees? Wax gland, mandibular gland, hypopharyngeal gland, salivary glands. Answer option C, hypopharyngeal glands. So അപ്പോൾ നിങ്ങളും എന്താണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എൻ്റെ ഒപ്പം ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എത്രയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പറ്റുന്ന ആളുകൾ, അതല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. സോ ഇപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇത്രയും 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തായാലും കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ വീഡിയോ എന്തായാലും യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.